25 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने आझम कॅम्पस येथे विविध प्रदर्शनाच्या माध्यमातून हा सोहळा पार पडला। शिक्षण क्षेत्रात एक आदराचं नाव म्हणजे आझम कॅम्पस। या शिक्षण क्षेत्राच्या वाटचालीस 25 वर्ष पूर्ण झाल्याच्या निमित्त आनंददायी सोहळा पार पडला। या सोहळ्याचं उद्घाटन महापौर चंचला कोदरे यांच्या हस्ते झालं। विविध उपक्रमातून विद्यार्थ्यांनी आपली कल्पकता महापौरांसमोर मांडली। Good evening, madam. This is my project, and it is based on sound sensor. This is sound sensor, and this is the pre-program IC unit. And when these are connected, the motor is driven. The motor and the audio driver and the doll is driven. There are 3 motors in the doll: the head, arms, and the waist. When it's shot, the circuit is connected. It moves, and the audio driver also works with it, and so the sound comes, and it's like. And as it is a clap switch, the magnetic force is active, and this is a generator. it's full body inside, and from observer side we can just see the front. ये आपने खुद बनाया क्या? प्रदर्शनाबरोबरच सामाजिक संदेश देणारी रांगोळी हे एक विशेष आकर्षण ठरलं।